Un des facteurs majeurs qui fait le succès d'une entreprise, c'est bien sûr la qualité de ses ressources humaines. Mais aujourd'hui, il y a bon nombre d'entreprises qui ont des difficultés à retrouver les talents appropriés ou de retenir ceux qui travaillent déjà. Alors qu'est-ce qui a changé dans la relation entre l'employeur et l'employé? Qu'est-ce que recherchent les employeurs, mais aussi qu'est-ce que recherchent les employés? Nous allons poser ces questions aujourd'hui à Jennifer Webb de Comarmont, qui est directrice de Proactive Talent Solutions et Engaged Learning Solutions. Alors Jennifer Webb de Comarmont, donc vous êtes spécialiste des ressources humaines. Aujourd'hui, on parle beaucoup de trouver des talents, de former des talents, de recruter du personnel talentueux et qualifié. Alors, on voulait savoir qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la relation entre l'employeur et l'employé. Alors déjà, l'essentiel n'a pas changé. Nous sommes toujours dans une réalité de connexion humaine avant tout. C'est-à-dire que les employés se rendent au bureau pour interagir avec leurs collègues et pour rencontrer leurs clients. Donc c'est important de consolider un peu cet environnement de travail pour favoriser la relation humaine et des connexions fortes. Ça veut dire que l'employé aujourd'hui ne souhaite plus venir au bureau pour être dans un mode transactionnel. Il souhaite venir au bureau pour être vraiment dans le relationnel, dans quelque chose de différent du travail à la maison. Donc pour ça, l'employeur doit mettre en œuvre plus de facilité au bureau pour créer des moments que les employés passent qui sont des moments agréables. Donc ça, c'est une des choses qui a évolué. La deuxième chose, c'est que les employés demandent plus de flexibilité aujourd'hui. Donc c'est important de mettre en place des mécanismes de work from home, de télétravail, pour offrir cette possibilité aux employés. Alors on a aussi différentes générations dans notre paysage du monde du travail. La génération Z, par exemple, a d'autres sollicitations. Elle a besoin d'apprendre et d'apprendre dans le but de grandir. Et ce besoin émane aussi d'un besoin de pouvoir grandir socialement. Donc avoir un statut social qui se respecte et un positionnement dans la famille où on a un bon travail et une bonne situation. Donc la génération Z a vraiment cet appétit de gravir les échelons pour avoir une meilleure situation professionnelle. Alors ce qui a aussi évolué, surtout après les 2 années Covid, c'est le besoin d'avoir un travail qui a du sens, un travail qui a une raison d'être forte, qui connecte l'employé et l'employeur sur un objectif commun, qui va au-delà de juste des tâches et une routine de travail. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le purpose. Alors je vous donne un exemple. Le purpose, c'est pour un serveur dans un restaurant, contribuer à créer des moments agréables en famille ou pour des couples ou pour des amis qui viennent manger à travers le service qu'ils vont offrir. Donc le job du serveur, ce n'est pas de servir 50 tables dans une journée, c'est de contribuer à donner des émotions positives et des moments mémorables aux gens. Alors aujourd'hui, donc après tout ce que vous nous avez dit, comment faire pour retenir ces talents qui sont déjà là pour l'entreprise et aussi attirer les personnes qui ont les qualifications ou les compétences essentielles pour l'entreprise? Alors, la priorité aujourd'hui est sur la rétention. Nous avons une situation mondiale et locale sur la démographie qui nous pousse à dire que la rétention est plus importante que l'attraction. Aujourd'hui, nous avons des jeunes et nous avons aussi un workforce de millennials sur le marché de l'emploi. Donc statistiquement, on n'a pas suffisamment de gens pour répondre à toutes les offres d'emploi. Pour cette raison, si on arrive à retenir, on va réussir à réduire le besoin d'attirer des talents. Donc c'est essentiel de travailler sur la rétention. On a vu aussi que des gens qui sont déjà en entreprise sont déjà performants, déjà bien adaptés à l'environnement de travail et aux conditions. Donc ce sont ces personnes qu'il faut retenir et mettre en œuvre tout ce que ces gens ont besoin pour s'épanouir dans le travail. Aujourd'hui, en tant qu'employeur, il s'agit vraiment de contribuer à la qualité de vie de nos équipes et non pas seulement à la qualité de leur carrière. Donc le plus que notre impact et notre contribution sur la qualité de vie sera significative et importante, le plus que les employés seront encouragés à ne pas aller chercher ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les métiers où il y a une bonne qualité de vie sont rares. Nous avons observé pendant les 2 années Covid, ça a été 2 années quand même riches en apprentissage d'un point de vue psychologique. Les psychologues ont observé, il y a un article qui est passé à la BBC qui parle du Michelangelo Effect. C'est un phénomène où les gens se sont retrouvés à la maison et ont reprojeté
des réalités autour de leur vie de manière existentielle. Donc on a remis en question, pas seulement de manière temporaire, mais surtout de manière permanente, certains fondamentaux de notre quotidien. En l'occurrence, le besoin de proximité avec la famille et pourquoi aller au bureau tous les jours si on peut travailler un peu aussi de la maison, par exemple. Donc ce Michelangelo Effect a remis un petit peu à plat. Ça a été une remise en question, mais importante, qui a duré, parce que la Covid a duré dans le temps. Donc ça a été vraiment une remise en question profonde qui aujourd'hui a causé ce besoin de flexibilité comme un besoin essentiel et non négociable. Donc vous avez parlé de la rétention, mais comment faire pour attirer les personnes adéquates, appropriées pour l'entreprise? Alors c'est essentiel d'avoir une marque employeur. C'est le dernier phénomène important qui s'est développé après les années Covid. Et aussi au sein de cette marque employeur d'avoir ce qu'on appelle une proposition de valeur employée. Celle-ci est construite autour de ce qui nous rend unique en tant qu'entreprise. Qu'est-ce que nous trouverons chez X employeurs que nous ne trouverons pas ailleurs? Et comment l'employeur se démarque de la concurrence par rapport à ce qu'il a à proposer. Alors la proposition de valeur employée, c'est vraiment tout ce qui constitue les conditions d'un métier pour une personne, donc tous les horaires de travail, la flexibilité, le salaire, les bénéfices, les bonus, mais aussi les conditions dans lesquelles la personne travaille, donc l'environnement de travail est important aussi. Donc c'est ça un peu les outils sur lesquels on s'appuie aujourd'hui dans les ressources humaines pour construire ce qu'on appelle une expérience employée. Donc comme on dit en anglais le customer journey, on parle aujourd'hui du employee journey. L'objectif, c'est vraiment de donner une expérience employée qui soit équivalente à l'expérience client. Donc c'est là tout l'enjeu que nous devons affronter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous parlez de marque, mais comment faire pour créer une stratégie ou un positionnement qui est pertinent pour l'employeur? Alors d'abord, l'entreprise doit connaître les valeurs fortes, non seulement les corporate values, mais les valeurs qui sont vécues par les employés dans les opérations du quotidien. C'est-à-dire dans le travail, au jour le jour, quelles sont les valeurs qui ressortent. Travailler autour de ces valeurs pour les accélérer, pour les amplifier dans le quotidien de l'employé. Aussi, travailler autour de cette marque sur les réseaux sociaux. Un tiers de l'expérience employée est digitale aujourd'hui, se passe derrière le portable, le téléphone mobile. Donc important d'avoir un positionnement en ligne qui soit parlant, mais parlant surtout à la bonne audience. Aujourd'hui, en tant qu'employeur, vous devez savoir qui sont les profils qui correspondent à vos valeurs, à votre culture d'entreprise et à ce qui fait votre force, pour que vous puissiez, à travers cette connaissance, renforcer votre culture et attirer les bons talents. Sur l'attraction des talents, aujourd'hui, il y a des outils qui sont incontournables et qui sont très récents, sur lesquels nous sommes encore en train d'explorer. Donc, en l'occurrence, TikTok, par exemple, sur la réalité de recrutement pour l'école bleue, TikTok est un incontournable aujourd'hui. Donc, c'est important de positionner les bonnes vidéos aux bonnes audiences pour pouvoir attirer les talents. The Mauritius Institute of Directors set up 15 years ago with the purpose of promoting corporate governance across private and public enterprises, with a mission to enable directors and leaders achieve the highest business practices for corporate sustainability. In this edition of Business Connect, we talk to the CEO of the MIOD, Sheila Ojoda, to see how the organization has evolved over the past 15 years, dealing with challenges to find opportunities in dire times. Sheila Ojoda, so you are the CEO of the Mauritius Institute of Directors, which exists since 15 years. It would be interesting to have an overview of the organization and how it has evolved over the past 15 years. First of all, thank you, Rishi, for inviting me on this platform of Business Connect. Talking about MIOD, which stands for Mauritius Institute of Directors, it was set up in the years 2008 with a core purpose, which is to promote corporate governance in both public and private sector. And if we look back in the early years, trying to understand what corporate governance is, it stems from Latin word meaning sailing a boat, which means that
if we relate it to the current context of corporate enterprises, it would mean the way that we are directing the businesses and organizations in Mauritius and across the world. Well, corporate governance has evolved since then, since 2008. Previously, it used to mean compliance with regulations that we've got in the country, or compliance with policies. But now there has been a shift in the meaning of corporate governance. It's more what we call mindful governance. And mindful governance is in relation to the context of today. You would agree with me that since COVID-19, and now we are having geopolitical risks, the business environment has changed a lot. So corporate governance has evolved as well in that same line. So which means that there are other risks that we need to take into account. For instance, climatic change, climatic risks that we as a society we are facing today, not only in Mauritius but worldwide. So this is part of the corporate governance agenda. Second element that we have, and which OECD as well has nominated as a priority area in corporate governance principles, it's diversity and inclusion. This is another key matter which we need to work on as an institution in Mauritius. And third, it's about all the risks that are associated with technology and AI. As you're aware, technology is going to change our future, and we need to be ready for that. Ready in the sense, in the way that we would direct the different enterprises that we have today, but we should be smart enough to be able to manage those risks. So technology is a third item. Normally, and fourth, it's about the normal corporate governance practices that you have. So the MIOD has adapted to various challenges over the years. How did the organization navigate these challenges while continuing its mission? I think it was very important to remain focused on our mission and our value proposition. And our value proposition rests on three main pillars, which is all about the learning activities that we provide to directors across the board. And this consists of director development programs, advocacy discussions that we organize. This is simply to raise awareness and also to equip the directors for the future. Secondly, in terms of networking events, that these days we've been trying to merge it with advocacy so as to promote a culture of, I would say, knowledge, right? Be knowledge driven and aware of what is happening around us. It was important to innovate and, during this period of challenges, to innovate and come up with new programs. Like recently we came up with the applied development programs that we now offer to our members. And secondly, we also are trying to come up with new projects at the level of MIOD, provide more and more effective services to our members and to the society as a whole. So the last few years have brought many developments like the Women Academy of Leadership, the ESG Summit, and how have these initiatives contributed
to the mission and vision and the development of the MIOD? These emanate from key themes, which are priority areas, which fall within the ambit of the new definition of corporate governance. So it's very much important to raise awareness and to promote these themes. Like, for instance, the diversity and inclusion. Diversity has always been on the agenda of corporate governance. And very often when we talk about diversity, we tend to confuse diversity with gender diversity. Or when we talk about diversity, it means other things as well. It's about age diversity, it's about the skill set, it's about ethnicity. I can go on and on in that list. So, and diversity without inclusion is not meaningful at all. So MIOD will continue to advocate for a more inclusive board or corporate. This is where we are leading to. And coming up to ESG Summit, I think we are very proud to have been organizing that ESG Summit, because proud in the sense that we had a number of stakeholders there, being from the public sector and the private sector. So the interest was there, and the feedback was amazing, in fact, coming from both sectors, public and private sector. And another benefit of that ESG Summit is, the public-private sector engagement in an important theme like ESG. So that's amazing. Now, you're talking about diversity. There's been an announcement in the budget to reach 25% of women on the board of listed companies. What are your views on this decision and how to reach these goals? MIOD is very happy with this budget announcement, because we've been for the past years advocating for diversity and inclusion, and that 25% is a great milestone that we think is important for the country, because if we have a look at the World Economic Forum Global Gender Gap Index, for instance, in 2021, Mauritius was ranked 110 out of 156 countries. 2022, we climbed the ladder a bit, 105th, and 2023 we are 98th. So there has been some progress, but not enough as compared to the average norm for diversity and inclusion that we see in European countries. For instance, the benchmark is 40%, and we as a nation, we are very far away from that benchmark. So I think that this 25% will be the landmark to achieve progress. Now, how is it going to be implemented? This is what we need to be very careful about. I think sufficient time must be given to those enterprises to implement that 25%. And recently we had a survey that was done from the Stock Exchange of Mauritius, and what came out of it is that 13 enterprises out of a list of 61 enterprises, they comply with the 25%. So can you imagine the big gap that we have and that we need to bridge? So MIOD is here to support enterprise in this endeavor. Business Connect, that's it for this edition. We hope that you enjoyed the show that you can find on our online platforms. See you next time. Goodbye.